Hello, my dear students. Welcome to your mathematics class with your Ashu ma'am. Dear students, we are doing unit 8 of your NCERT book, Introduction to Trigonometry, and we are running 8.4 exercise, question number 5. Till now, we have done two parts of question number 5, and now in this video, we will start with third part. So let's see what is there in third part. So in third part we have tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta into cos theta. So this is our left hand side and this is our right hand side. So let us start with left hand side, dear students. Now the key points, let us recall the key points. I told you very first of all, always try to apply the identity, trigonometric identity. But as you can see, the trigonometric carries no scale. That means we can't apply the direct identity. So if we are not able to apply the direct identity, then we must move on to the second step of key point, that is convert the trigonometric ratios into sine cos. So here we have tan, which can be written as sine theta upon cos theta upon 1 minus cot. Cot is reciprocal of tan, that means cos theta upon sine theta, right? Plus, similarly, let us do this. So dear students, before moving on to the second term, let us derive the first term only. So sine theta upon cos theta means this is the numerator. We'll write it as it is. And in the denominator, let us take the LCM, that is sine theta. Sine theta. So here nothing is there, so we will take 1. Start comparing the denominator. Here LCM is sine. Here this is 1. What is missing? Sine is missing. So we will multiply it with the numerator, that is sine theta. Then minus sine. Denominator same. Then the numerator will also same. Now what we can do? We will take the reciprocal. So sine theta upon cos theta multiplied by the denominator gets reciprocated. So we'll get sine theta upon sine theta minus cos theta. So this is our first term. This is our first term. Now similar steps we will do with the second term. Cot can be written as cos theta upon sine theta upon 1 minus tan can be written as sine theta upon cos theta, right? Then take the LCM in the denominator. Cos theta upon sine theta, numerator will be written as it is. And in the denominator, we will take cos as the LCM. And here cos is missing, so we will multiply cos theta minus denominator same, then the numerator will also be same in this way, right? So now we will take the reciprocal, numerator as it is, cos theta upon sine theta. This is the numerator, and from denominator cos will goes in the numerator and we'll get cos theta minus sine theta. So these are the two terms which we will get by solving it. Now let us multiply the two. Sine into sine is sine square theta upon. I told you in my previous video also that we should not multiply the terms in the denominator. So we will keep them as it is, cos theta into sine theta minus cos theta. Means do not open the bracket of the denominator. Cos is cos square theta upon again sine theta into cos theta minus sine theta. We will write the denominator of this term also as it is. Now we will think that sine square plus cos square is 1. But dear students, here sine square is not alone, it is having some denominator. Here cos square is not alone, it is having some denominator. So we can't combine them in this way.
So now again the fraction is there, so we will take the LCM once again. Now be very careful while taking the LCM. Now what to do is, let us take the LCM first of all. So let us see what we will take in the LCM. First of all, we'll look at the single terms. Cos theta single is there. Here single cos theta is not there, so we will take cos theta. Then here single sin theta is there. Single sin theta is not there, it is in combination. So we'll take sin theta also. Now let us see the bracket. Here sin minus cos is there, here cos minus sin. So what is the difference? टर्म्स दोनों ब्रैकेट की सेम है, यहाँ साइन और कॉस है, यहाँ भी साइन और कॉस है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? हेयर साइन इज़ पॉजिटिव, हेयर नेगेटिव, कॉस इज़ नेगेटिव, कॉस इज़ पॉजिटिव, मीन्स दोनों में उनके साइन डिफरेंट हैं. तो जब भी हमें साइन सेम बनाना हो तो एक स्टेप हम क्या करेंगे, किसी एक ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे. जैसे जब माइनस साइन अंदर जाता है तो साइन चेंज होते हैं, इसी तरह अगर हम कॉमन निकालते हैं तब भी क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं. तो बिफोर टेकिंग द एलसीएम लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल मेक देयर साइन सेम. सो न्यूमरेटर वी विल राइट एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हियर कॉस थीटा into sin theta minus cos theta, will write it as it is. Then plus cos square is there, cos square upon sin, will write it as it is, cos square theta upon sin theta. But from here we'll take a minus sign outside. तो हम ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, साइन माइनस का है जो प्लस का बन जाएगा और प्लस का कॉस माइनस में. सो वी कैन राइट प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. तो जिससे क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. नाउ लेट अस टेक द एलसीएम. सो सिंगुलर टर्म कॉस थीटा, सिंगुलर टर्म साइन थीटा. एलसीएम लेने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको. And now look at the bracket. Now the bracket is exactly same. So we will not take two brackets. We will take a single bracket. Like this. Now compare the two. Cos is there. The bracket is there. What is not there? Sin. Single sin नहीं है. तो जो यहाँ missing होता है उसे ऊपर multiply कर देते हैं. तो sin square already present है. तो एक और sin आके क्या हो जाएगा? sin cube theta. प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस. नाउ अगेन कंपेयर द डिनोमिनेटर. साइन इज देयर, द ब्रैकेट इज देयर, व्हाट इज मिसिंग, दिस कॉस इज मिसिंग हियर. सो कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर बिकम्स कॉस क्यूब थीटा. सो अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब. सो व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? Here this is a cube minus b cube. क्या होती है आइडेंटिटी? a minus b into a square plus b square plus ab. So we will use this identity. A cube, a is sine, b cube, b is cos. So we will write a minus b means sine theta minus cos theta into a square means sin square theta plus b square means cos square theta plus ab means sin theta into cos theta, and denominator will be same, cos theta into sin theta minus cos theta. Now see, this bracket is in multiplication and this bracket is also in multiplication with other, so we can cancel out the complete bracket. Now in this bracket sin square plus cos square, we will use the identity. Which identity? Trigonometric, because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं? We can write 1 then plus sin theta into cos theta upon what is left, cos theta into sin theta. तो अब बेटा जैसे हम एलसीएम लेते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ब्रेक.
एलसीएम ब्रेक करेंगे. ब्रेक करने से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट टर्म के नीचे भी ब्रेक कर होकर चला जाएगा, इधर भी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो 1/cos θ इंटू साइन थीटा प्लस साइन कॉस बाय साइन कॉस. तो दिस इज कॉल्ड एलसीएम ब्रेक. में क्या होता है, जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है वो अलग अलग टर्म्स के नीचे चला जाता है. नाउ 1/cos वी कैन राइट इट एज 1/cos को हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा. 1/sin को वी कैन राइट कोसिकेंड थीटा प्लस, नाउ दिस इज सिंगल टर्म, multiplication is there, we can cancel out sin by sin, cos by cos, will get 1. And this is what our right hand side is, 1 plus secant into cos. So 1 plus secant into cos. So we have reached to RHS. So we can say LHS is equal to RHS. So in this way, dear students, the question is quite lengthy, but be very careful while solving it. So I hope it is clear to you. Now let's move on to the next part. Now dear students, our fourth part is 1 plus secant A upon secant A is equal to sin square upon 1 minus cos A. So again, let us start with LHS. 1 plus secant A upon secant A. As I told you in the first step, we must check whether we will be able to apply any trigonometric identity or not. But the square is not there, so no need to think of. So next step will be convert the ratios into sin cos. तो secant का sin cos से क्या relation है, 1/cos. Secant can be written as, secant A can be written as 1/cos A. This is the numerator, upon denominator may be 1/cos A, right? Now in the numerator we need to find out the LCM. Cos A, here it is missing, cos into 1 is cos A. Denominator same, the numerator must be same, upon 1/cos A. So next step will be fraction में fraction है तो reciprocal, cos A plus 1 upon cos A, this is the numerator, into this will get reciprocated and become cos A upon 1. So in multiplication we can cancel out, we'll left with cos A plus 1 upon 1. This is our left hand side. Now further we can't do anything, कोई identity नहीं लग रही, ना ही trigonometric, ना ही algebraic, ना ही LCM. So nothing is left to do with LHS, so we'll leave it here. In such cases, if we do not reach to right hand side, then we must start proceeding with right hand side. तो अगर हम right hand side पर नहीं पहुँचते हैं तो उन केसेस में हम right hand side को start कर सकते हैं derive करना cos A. Now as I told you, in the first step always check whether you will be able to apply any trigonometric identity or not. सो बिकॉज साइन इज हैविंग अ स्केयर, तो हम साइन की जगह आइडेंटिटी लगा सकते हैं. साइन स्केयर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा. सो वी कैन रिप्लेस साइन स्केयर बाय 1 माइनस कॉस स्केयर. तो रिप्लेस कर देते हैं. यहाँ थीटा बट हेयर एंगल इज देयर अपॉन 1 माइनस कॉस ए. डियर स्टूडेंट्स, जब भी आइडेंटिटी लगती है स्केयर आ जाता है तो 1 को भी हम स्केयर लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो हम ये अप्लाई कर देंगे तो विल गेट 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. इससे क्या होगा? द टू ब्रैकेट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, सो 1 ब्रैकेट विल गेट कैंसल्ड आउट. We're left with 1 plus cos A. Now just look at our left hand side. We have the result cos A plus 1, or we can write it as 1 plus cos A also. So the end of LHS is 1 plus cos A and the end of RHS is also 1 plus cos A. So from here this implies that LHS is equal to RHS. So
So hence proved. So in this way we can proceed by using both the sides also. So I hope it is clear to you. That's all for now. Dear students, try further questions once yourself. Thank you.